Iniwan ako ng shoot ako, nainis ako eh. Hindi, wow, ikaw na naglinis, gago. Tapos ka, mandisturbo ka. Hindi, wow. O, ano sabi? Bakit? Oh? Pangit yung sutan niya. Pangit naman yun.
Di pa niya ipapulis. Tanga-tanga. Yung sabi, papatayin siya kung iwan siya. Ay, gago. Eh, sino magpapulis kung pinatay na siya? Tanga lang. Gago ka rin. Ay, nakakatakot naman Sultan. Sige, magdadrama tayo dalawa. Ay, sabihin ko, Ben, alam mo, naalala ko yung buhay ko dati sa Lebanon. Siyempre, dyan siya, no? May suta ako ng Egyptian dati. Tapos, siguro, minahal din niya ako siguro. Ako naman, kunti lang pagmamahal ko. At utang ina ko, bastos ka. Alam mo ba, ikaw ang bastos-bastos mo, gaga. Utang ina mo, nagsasalita ko, gago at karoon dyan eh. Hindi sabihin natin na ano, magdrama. Tapos sabihin ko na, siguro mahal naman niya ako kaya ganun. Eh, ayoko na sa kanya. Nakakatakot siya. Binabantan yung buhay ko. O di ba? Yung mga Egyptian talaga, ang pangit ng mga ugali, sabihin ko. Diba? Para matakot na iwan niyang gago. Mm. Hmm. Eh, natatakot pa naman ako dati dahil ako lang mag-isa. Pangalawa lang siya. Hello. Eh, sana baka lilipat na naman siya. Wow. Sana naman siya lilipat. Eh, kung sabi niya, Mayura, balik ako dito. Hindi, hayaan mo na siyang bumalik. At least uwi ka naman. At least di na siya makadala ng lalaki dyan, tanga lang. Di maiwanan niya na. Pupunta-punta na lang siya doon. Ha? Di ko mag-stay ba siya ba? Tangay na. Nandito na naman tayong dalaw. Putang inang cellphone na ba? Baka sa cellphone ko to naka-timer. Yung cellphone nakakapagod. Nandito ka lang siguro. Masuntok na kita eh. Aba, bakit po? Punta ka sa kanya? Buti ikaw na may nobyo maghatid ng pagkain.
Eh, kanino naman yan? Akin, huwag kang mamintas na hindi ako naglalaba, pinupunas-punasan ko na. Bakit ikaw ganun? Ikaw nagsasabi yan. Siguro pinunasan mo lang, hindi mo nilabag tanga-tanga. Kaya nga. Yan, nagpahalata ka lang talaga, gago. Pinunasan. Oo. Ang cute yan nga, Ben. Ha? Cute siya. Yung tinanggal mo ng sombrero niya, Oo. mas cute siya nga walang sombrero. Diba? Sa biyernes, malaki talaga jacket ko. Kasi may ulan eh. Malakas pa namang ulan. Ilang percent yun? Tingnan ko. Sana walang ulan. May ulan talaga. Lakas na. 87% siya. Oh. Mas malakas sa Sunday. 95% siya. Malakas. Lakas na pala sa ano. Sana bago ulan yung gabi na. So kahit sa Bernis lang. Putang ina mo. Visit na cellphone. Kasi yung isang bulsa ko may tira, yun eh, nung pagbukas ko ng, ayun, nung summer, ay winter, ginamit ko. Ano ko sa bulsa, may tira, tanga. Oh? Eh di ikaw na, gago. Siguro last winter pa yun. Magkano? Ha? Kano? Ay, ano, 15. Hindi pala, Oh, di ikaw na, gago. yung tayo. Ang nakikita nito, Ano yan? nakit. Eh, ba't mo ginaganyan? Yung physically, anong ilalim niya? Eh, nangulubot na. Kung nga yung jacket ng malaki, may mulmul na. Yung tela ba talaga siya, di ba makapal? Ayoko ng ganyan. Eh, sa kanila naman yan. Hindi naman yan akin. Yung kagaya kay Bila na sinusuot, mga ganyan. May minumulmul nga tela talaga siya ba? Pero hindi ka talaga lalamigin. Oo. Kaya yan isusot ko kahit may mulmul na siya, wala akong pakinig. At least hindi ako malamig, ano. Tanga-tanga lang. Hindi ka makapasok dito sa mga. Oh. Mahala ka sa bar na. Diba? At tingnan mo na. Pero, Isip ka talaga. sinali ko yung dito sa likod. Tumalikod ka. Ha? No, maganda lang. Okay lang. Oo. Kanina yung dito ko sinali yung sa baba niya. Lupin niya talaga siya. Ngayon,
Maganda yun kung mag-dress ka. Mag-dress. Ayan. Okay, tapos ganito. Mm. Mahaba. Tapos mag-bots. Oo, na mahaba. Mm. Tanga lang. Gago lang. Visit lang. Ano? Saka hindi ko sabihan sige naman. Palalam lang. Ipalalam lang. Tanga-tanga ka lang talaga. Gago. Uy, ay. May pumunta dun sa ano ko, dali. Diyan ka lang. Sa live ko, tanga lang. Baby, action! Ganon. Alangan. Nakuha ko na yung bayad sa kumot ko by lang. Edi, bili mo ng ano. Ibili mo ng... Bili ko. Natawag sa may ano, andyan na siya tumatawag siya. Sige na, tawagan na. Sino? Si Lisa, doon sa group, sa group, si Lisa. O, sige na. Dali na. Doon ako magdrama. Pilitan. Well, Ate Lisa! Ang problema mo! Problema ko? Naglalaro ako eh. Pakailam ko. Ba't hindi makakit yung isa? Ba't hindi siya nakaakyat? Hindi ko alam. May nanit. Namatay na naman ang game ko. Ano ba game mo? Sana lagi na lang. Ay, Ate Lisa, Ano? kapag may pera ako, bigyan kita ng pera. Tapos yung pag mag-live ako, iano mo. Kasi kailangan ko ng pin. Hindi ba kukuha ang pin pag walang ano? Siyempre, wala pa naman ako ng $10. Wala ka pang $10, hindi makukuha ang pin? Mm-mm. Wawa ka naman, oy. Nag-live, nag-live nga ako ngayon eh. Hirapan, Naka-live ka ngayon? te. Hirapan kunin, te. Ngayon naka-live ka? Inano ko lang, iniwan ko lang. Nakamagkano ka na pala? Nakaano na ako. Yung binigay mo lang. At saka, yung isa, ano pa, magpupur pa lang. Ang hirap ang kunin. Pasahan mo ko ngayon? Sige na. Oo, sige, dali. Ano pinapakita mo, Aday? Akala ko gaga? Akala ko ako? Nag-restart pa ako ng cellphone ko kasi di ako makasali ng ina nyo. Bakit? Ewan ko din sa cellphone ko. Mabili na ako bago bukas. Hindi, ikaw na. Ano yon? Ziplex? Ate Lisa, baka malay mo naman. Sige na, nakalive pa naman ako.
Wag mong tanggalin yung advertiser, ha? Dagdag ng sahod ko yan. Sige na, patay mo yan. Patay mo yan, ang ingay. Ayan, ang pinatay ko na dahil sinatay. Putang ina talaga tong hayop talaga tong dagan na to. Pahamak sa buhay eh. Patayin mo yan. Patayin mo yan. Bakit malapit na yan? Uwi, yabang-yabang. Ay, Jesus, talaga na hayop ka, gago. Si Ate Melinda, tuloy ka panghaga tayo video sa malaya. May tuyo ko tayo na dumating galing Pilipinas. Kay Ina nag-abot. Ang ganda ng makain sa Biyernes kay Mir. Mag-shabu-shabu. Huwag kang... Ayaw nga pala, no? Uy, Biyernes yun ang gabi? Ate Lisa, doon kami nung Biyernes. Ang saya-saya namin. Saan? Kay Ner. Wala akong pakialam. Ako naman sa sunod na araw. Skip ko to. Sige, ingitin mo ako. Skip ko to. May skip option. Ay, hindi tilapia, ate. Nag-prepare na siya noon. Nag-ano na siya. Oh. Sa gabi yun. Kaya Ate Melinda sa gabi. Doon kayo sa gabi, doon tayo kay Mer. Masaya doon, Ate Lisa. Naririnig kita dito, oh. Nasa harapan niya dahil ang live niya. Ang gaga ka.